Here's your grid for X30 Master, Senior Cup and Gentlemen. Starting on pole position, Sebastian Bieland will be on the inside of the front row. He'll be joined by Mathieu Delboeuf, if anyone might remember that name, Senior Cup champion last year. Delano Deckers and the defending Masters champion from 2024, Jim Ringelberg. That is row number 2. Last year's inaugural KA 100-148 champion, Leon Leinsfeld, starts on the inside of row 5 on his Senior Cup debut, joined by Skyder Forney. Bjorn Verham leads the gentleman ranks in P7, head of Maxime van Schoenwinkel. Kian Verheul and Oliver Fay round out the top 10. Defending gentleman's champion, Quentin Henry, starts 11th with Anthony Moonen alongside. Vincenzo Schiracci and Gaspar Del Bar round out row 7. Sibyl Pagana and Edouard Thyssen round out row 8. Nicolas Chapelle and Michael Onay round out the top 9 rows, with Stefan Marcioni and Jan van Asch completing the top 20. Hubert Bautier, Junior Jomot, François Xavier Venet and Livia Sampson round out the 24-strong grid, and Livia being the only lady driver in today's competition for Senior Cup. Gaspar Del Bar, transponder hasn't gone past any timing beams, so that might say to me that that cart might be starting from the repair area. But, well, what a front row we have here. Sebastian Bieland versus Mathieu Delboeuf. That is going to be an explosive run into turn 1 here. So 10 minutes plus an additional lap here, Thomas. It's, you know what, this is one of the most varied grids we have, because you've got excuse me, 3 races within a race. And that's not easy when you have 2 classes to deal with, which I've had throughout my karting commentary career, where I've had 2 classes of gearbox karts running alongside each other. And then when I got the wake-up call last year when I started working as part of the Yami Series Benelux commentary team. But it is going to be the case of Bieland versus Delboeuf on the front row. Take us to green, my friend. Oui, la première manche qualificative, donc X30 Senior, X30 Senior Cup et X30 Master, avec Sébastien Bieland face à Mathieu Delboeuf. Mathieu Delboeuf, ancien champion en Master et en Senior Cup. C'est parti avec le premier virage, et Sébastien Bieland qui garde l'avantage. C'est Dilano Deckers qui est passé ensuite à l'intérieur. Moins bon départ de Mathieu Delboeuf qui se retrouve dans le paquet. Pour le moment, attention, direction le virage numéro 3, déjà sous la conduite de Sébastien Bieland qui a pris quelques mètres d'avance. Jim Ringelberg qui est... Non, si, je crois que c'est lui qui est revenu à la 2e place. Jim Ringelberg, c'est le champion en titre du côté des Masters. Superbe départ pour Jim Ringelberg qui était 4e sur la grille, mais qui a pu déjà se glisser à la 2e position. Et par contre, Mathieu Delboeuf, lui, est retombé. Si c'est bien lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Attendez, je vérifie le numéro 409. Où est-il, Mathieu Delboeuf? Il est en retrait, je pense. Il est en retrait. On va attendre le passage sur la ligne pour le confirmer. Mais il a perdu plusieurs places. Mathieu Delboeuf qui vient de se faire ranger là aussi sur le côté, effectivement. Je crois que c'est le champion en titre Senior Cup là, qui est en difficulté au cœur du peloton et qui va devoir se battre. Leon Leinsfeld through. Leinsfeld through on Delano Deckers through turn 1. Great work there by the TD official kart driver. I was hoping that we would see a man that's usually in these parts. He's been a multi-time Yami Series Benelux champion, also in Super Shifters. That man being Thierry Del Rey. So I think, well, Thierry I've commentated on many, well, especially last year in X30 Master, and he was also doing KZ2 Masters last year as part of the Chrono Karting Dutch Championship. So Thierry, I'm wondering if he's taken a step away and concentrated on the team. But look at the switchback we've just seen there. 2, 3 drivers swapping places in the mid-pack, and it's still carrying on as they go into turn number 11 and 12. Anyone thinking that unpredictability has gone to a new level, you're seeing it right now. Oui, effectivement, il y a vraiment de la bagarre à tous les niveaux. Alors Thierry Del Rey, en fait, il s'occupe du team. J'ai eu effectivement une discussion avec lui, puisqu'Alex se demandait pourquoi Thierry Del Rey, qui avait terminé 3e du championnat l'an dernier, n'était pas ici. Il est un peu occupé avec ses clients au sein de son équipe, le team TD, avec ses châssis TD pour sa propre marque, Thierry Del Rey. Donc, pas d'explication. Sébastien Bieland et Jim Ringelberg, 2 pilotes qui ont plus de 40 ans, mais qui ont choisi de rouler en Master et de ne pas rouler en Gentleman.
et qui sont aux 2 premières places. Le haut niveau de Sébastien Bieland et de Jim Ringelberg. Sky de Fourny est donc le premier des Senior Cup. Il est en 3e position devant Dylan Odekers, Léon Lensveld qui est en 5e position, Maxime Van Schoonwinkel 6e, Jean Beril 7e, 8e place pour Quentin Henry, le champion de gentleman de l'an dernier. Gentlemen sont ceux qui ont plus de 40 ans. Björn Verham 9e et Mathieu Delboeuf, on l'avait bien dit, effectivement en difficulté dans ce premier tour. On l'avait vu, il est en train de remonter d'ailleurs Mathieu Delboeuf, regardez. Ah, il a essayé l'intérieur, ça n'est pas passé pour le moment. Il est toujours 9e, il a Quentin Henry juste devant lui. Peut-être une nouvelle attaque à attendre de la part de Mathieu Delboeuf dans le virage numéro 3. Il a plongé, on ne l'a pas à l'image, mais je pense qu'il est passé, Mathieu Delboeuf. Yep, so, well, on the timing screen, I can see him actually ahead of Quentin Henry at the moment. Bjorn Verham, I think, might have just been passed by Sibi Paganar in the number 669. So changes are afoot, left, right and centre, but gap between 4th and 5th is starting to expand. The last time around as we completed lap number 3 was 1.3 seconds. Which does show that some drivers will quickly get away. But Jim Ringelberg is closing on Sebastian Bieland for the race lead. Gap was half a second. It's now 2/10. Ringelberg fastest overall in sector number 1. Delano Deckers, new fastest lap. The top 4 covered by a second. 55.296. Ringelberg and Deforney are now giving Bieland a bit of trouble from behind. So Bieland's going to have eyes in the back of his head. Ah, il est sous pression, Sébastien Bieland, alors qu'il semblait être un peu parti en début de course. Regardez, ça revient derrière avec Jim Ringelberg, le champion master de l'an dernier, Jim Ringelberg, et on peut même dire le double champion master, hein, champion 23 et 24. Jim Ringelberg qui est donc ici derrière Sébastien Bieland. On a en 3e position Sky de Fourny et Dylan Odekers qui sont les 2 pilotes engagés en Senior Cup et les 2 leaders de la catégorie Senior Cup. Donc on a les 2 leaders Master, les 2 Senior Cup qui vont passer sur la ligne maintenant. On est parti pour 10 minutes plus un tour dans cette catégorie. Il reste 5 minutes donc plus un tour. Sébastien Bieland devant Jim Ringelberg. Oh, Maxime de Fourny et Dylan Odekers, Alex. Yeah, Maxim Van Schoenwinkel I've just seen on the Digi flag. I did see there was a flash on there. Maxim Van Schoenwinkel is going to pick up a 5-second time penalty. We haven't had the announcement yet on the live timing. Not too sure what that might be for, but if it's at this point in the race, it either could be a push to pass or it could be all 4 wheels out of the tram lines if he broke formation. So we'll wait for the information to come through on our screens, but there is a 5-second penalty coming to Maxime Van Schoenwinkel, which will put him outside of the top 18. Et apparemment, une pénalité qui aurait été montrée, nous dit Alex. Yes. On n'a pas encore eu la confirmation sur notre écran, mais elle aurait été montrée par la direction de course au niveau de la grille de départ. On va revenir pour Maxime Van Schoonwinkel, mais on va revenir sur le groupe de tête avec Sébastien Bieland, Jim Ringelberg en mesure d'attaquer maintenant, peut-être dans le virage numéro 3 d'ici quelques instants. Est-ce qu'il est là, Jim Ringelberg? Est-ce qu'il peut plonger? Non, parce que Sébastien Bieland ferme la porte, ça bouge. Par contre, derrière, avec un changement, Dylan Deckers devant Sky de Fourny, la réplique de Sky de Fourny qui va reprendre l'intérieur. Superbes images de drone qui nous montrent une fois encore à quel point le karting est ce que l'on appelle du close racing. L'attaque de Jim Ringelberg, il est passé. Through Shimano Fair, Jim Ringelberg. Yeah, Jim Ringelberg finally takes the lead. I loved how Sky DeForney just went back at Delano Deckers and just parked it on the apex through turn 4. The top 4, line astern. So you've got 2 Masters, 2 Senior Cup drivers. And believe you me, when you got the caliber of Sebastian Bieland, of course, father of Luis, who we saw win earlier on today, father and son are both out for victory. I can tell you that much. Ringelberg is now going to have Sebastian Bieland up the inside, wheel to wheel. Ringelberg still keeps it planted round the outside like a good one. He parks it on the racing line through into turn 2, and Sky DeForney goes through on Sebastian Bieland. Takes P2 away. Bieland with a crossover through 3, back into second he goes. Ouais, c'était chaud là avec Sébastien Bieland, le papa de Luis évidemment, hein, qui a gagné en mini en partant 25e tout à l'heure. Sébastien Bieland qui a tenté, mais en venant de très très loin, une attaque sur Jim Ringelberg dans le premier virage. Il n'est pas passé, il a même failli perdre une position au profit de Sky de Fourny. Et puis il a répliqué directement à l'intérieur du virage numéro 3. C'est intense, c'est dû au niveau du karting évidemment. Alors on a davantage des pilotes plus âgés
ce ne sont plus des futures stars du sport automobile comme on a pu en voir certains hier dans les classes X30 senior et X30 junior, mais il n'empêche, le niveau est tout aussi relevé ou presque, avec une superbe bagarre là pour la victoire dans cette catégorie. X30 Master, nouvelle attaque de loin de Sébastien Bieland. Ça n'est pas assez pour venir se mettre à côté de Jim Ringelberg qui reste devant pour l'instant, le néerlandais devant Sébastien Bieland. Derrière on a Sky de Fourny et Dilano Deckers. On ne change pas l'attaque de Sébastien Bieland à l'intérieur du virage numéro 3 avec Jim Ringelberg qui a fermé la porte. Sky to 40 round the outside of Dilano Deckers. Deckers holds it going through into turn number 3 and turn 4. DeForney and Deckers clashed wheels. DeForney's back axle went skywards and Dilano Deckers was able to hang on for dear life. And as they say, Thomas, well, it doesn't matter about age, it's just the number, especially with how competitive our top 4 are. You know, you've got Sebastian Bieland, you've got Jim Ringelberg. They have got experience on their side, and that is very, very crucial. That's why you'll see the Masters fight with the Senior Cup drivers at such a big time. But Sebastian Bieland trying to go towards the outside. He might try and get the crossover. Dilano Deckers tried to make it 3 wide up the inside for the lead of the race, and Ringelberg still holds on. Et l'attaque de Sébastien Bieland qui vient de loin dans le virage numéro 2. Ils se sont touchés, ça va permettre aux 2 Senior Cup de passer. Ah, Sébastien Bieland, je pense qu'il a voulu dire à Jim Ringelberg, écoute, ça fait 2 fois que tu me fermes la porte. Cette fois-ci, je vais venir de plus loin. Et il l'a clairement écarté là-bas dans le virage numéro 2. C'était viril, mais je pense correct, hein, ils étaient l'un côté de l'autre, mais en tout cas, clairement, on n'est pas là pour se faire des cadeaux non plus. Et Sébastien Bieland, c'est vrai que j'avais trouvé que la défense de Jim Ringelberg lors des tours précédents était parfois virile aussi, et bien lui a rendu la monnaie de sa pièce. Les deux ne sont pas là, clairement, pour se faire des cadeaux. Alors, qui est en tête maintenant? C'est Dilano Deckers qui a pris la tête. Yeah. 2e place pour Sébastien Bieland, la 3e pour Sky de Fourny, et Jim Ringelberg est tombé 5e. Yeah. Parce que est revenu, c'est Mathieu Delboeuf qui est revenu, qui a profité de la bagarre. Mathieu Delboeuf qui était seulement 9e après le premier tour. Well, the thing was, it was Ken Verheul actually that got, Mathieu Delboeuf is now up to 6, closing in on Ringelberg. I don't think Sebastian Bieland is going to be on Jim Ringelberg's Christmas card list this year after that one. But Bieland back in the race lead. Through on Dilano Deckers at turn 3. Now the scramble begins with 21 seconds to go. We got this plus an additional lap. Bieland back in the lead. Deckers second. Third, it's Deforney. Verheul, Ringelberg is not that far behind, but here goes Mathieu Delboeuf up the inside. Delboeuf up the inside, takes P5 away from a very, I'm sure, very aggravated and irate Jim Ringelberg. But Sebastian Bieland is going to bring us, hopefully, onto the final lap. Bieland will bring us through into turn number 12, up the hill. The father of Louis Bieland, who started 24th in the first mini-heat of the weekend and went to victory. But now Bieland leads us on to the final lap. Deckers, and it's now kicking off. Verheul up the inside of Deforney. Deforney attacks back into turn 2. Bieland goes defensive into turn 2. Blocks the door off. Deckers can't make the move through into 3. And you can see how Bieland is controlling under braking that cart. Parked it on the racing line and said to Dilano Deckers, you've got to do damn better than that to get past me. On est dans le dernier tour, Sébastien Bieland va-t-il s'imposer dans cette manche? Il est devant avec Dilano Deckers qui est juste derrière. So, through, yeah. Et 3e, c'est qui? Alors, c'est Sky de Fourny, donc c'est la victoire en Senior Cup aussi, hein, yeah. qui se joue entre le 2 et 3, mais on attribuera les points après les manches qualificatives. Sébastien Bieland, qui était le poleman, va donc s'imposer dans cette première manche qualificative. Ils sont 6 à terminer dans un mouchoir de poche. Attention, c'est pas encore fini. Attention, c'est passé de justesse pour Sébastien Bieland. De justesse. 26 millièmes de seconde. 26 thousandths of a second was the winning margin. Sebastian Bieland, father and son, have picked up a victory here today. Et une victoire pour Louis Bieland en mini, une victoire pour Papa Sébastien dans la catégorie X30 Master. Dilano Deckers 2e, Sky de Fourny 3e, Mathieu Delboeuf en 4e position après s'être bien récupéré. Il a eu une course difficile. Ken Verheul 5e et Jim Ringelberg 6e. On se retrouve pour les interviews dans quelques instants. So Sebastian Bieland follows in the footsteps of son Luis, picking up the win by 26 thousandths of a second ahead of Dilano Deckers, the Senior Cup winner in that race. Sky de Fourny takes P3 second in Senior Cup. Mathieu Delboeuf second in Masters, 4th overall on the road, with Ken Verheul rounding out the top 3 in Senior Cup, top 5. Jim Ringelberg, Leon Leinsfeld, Anthony Moonen, Sibu Pakanar,
Wagoner Vincenzo Schilacci and Francois Xavier Venet from 23rd on the grid to finish 11th. Quentin Henry would beat Bjorn Verham to the victory in Gentlemen, finishing 12th and 13th respectively. Ahead of Maxime Van Schoenwinkel, Nicolas Chapelle, Olivain Fay, Michael Honnet, Edward Thiessen, Gaspard Delbar, Hubert Bautier, Stéphane Marchioni, Julien Jamot, Livia Sampson and Jan van Asch, unfortunately out after lap number 3.